Welkom Leeu's, het is de laatste week van maart. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment van energy. Leeu's, the week begins from the 21 tot en met 27. Okay, Leeu's, some sort of a good news komt met work of met a new contract for work of a house. Okay, dus this is best wel goed. It's a good week for you Leeu's. As you Leeu's had problematic situaties met a house of some sort of a problematic situatie, a positive situatie wordt opgelost. Nou, mens recognize wat is gebeurd and you were successful over a steer and a ram. Some sort of a problematic situation with a steer and a ram, a huge success. Omdat mens now recognize that a house of a zaak dat sommige van jullie Leo zegt dat je had, mensen recognize is niet van jou. A crave person gaat even een situatie rechtzetten daarmee. Dus problematic situatie voor sommige van jullie. Ram in een andere plaats on the city nou is verbeter problematic situatie met mensen in authority met een zaak, met een huis, een nieuw start. De situatie wordt genees, zeg maar zo. Vanwege dat mensen nou recognize. Dus this is a positive situatie with a corporation, institution, Leo, zakenmensen, dat gaat goed komen. In the verleden, sommige van jullie Leo was in some sort of a relatie of je was getrouwd and mensen nou recognize what is gebeurd and ik zie dat a positive alignment of energy with a balance with a problematic situation, some sort of a communicatie that jullie have doorgegeven. Mensen nou recognize heleboel dingen and it is positive omdat het gaat positief worden. Now the energy with the Rad from Fortune is a positive dingen omdat iemand dat je hebt gekend in the past die komt terug in je leven and ik zie dat door communicatie mensen recognize dat hey, weet je, deze persoon was best wel goed voor mij in het verleden en ik zie dat jullie gaan terug bij elkaar en daar gaat jullie opnieuw gaan trouwen of nieuw gaan samenwonen, dat soort van situatie en dat is best wel goed. Mensen nou recognize wat als jullie Leo man is getrouwd met een tweeling, ik zie some sort of a positive overeenkomst komt voor deze persoon. Maar het is een situatie dat het hangt vanaf wie je bent. Oké, als een tweeling is je kind, dan is het goed. Maar als een tweeling vrouw heeft geld genomen dat was niet van ze, dan have you a problem. So als je kind is een tweeling, goed nieuws voor je kind. Maar als je vrouw is een tweeling, problems voor jullie Leo en je vrouw. En het gaat over heel heleboel geld dat was genomen. En mensen gaan recognize dat een maakman was hier achter jullie man, Leo man, dat is alleen Leo man, dat is getrouwd met een tweelingvrouw had problemen met een heleboel geld met een maagman. Dus het is een situatie waar een maagman nou gaat recognize dat jullie Leo en je tweelingvrouw hebben een heleboel geld genomen en hij of zij was niet van op de hoogte. En dat kost problemen voor jullie en een maagman. En dit is een maagman in de family. Ken een family. Misschien is je vader. Misschien is een family person dat had je geholpen. En deze family person gaat nou achterkomen dat jullie Leoman en je tweelingvrouw hebben een heleboel geld genomen. Dat was niet voor jullie. Een kreef gaat even zorgen dat some sort of a new contract wordt teruggegeven aan een kreef. Vanwege dat mensen nou recognize dat heleboel geld dat was genomen
mensen nou recognize wat was daar en hoe een maagdman heeft heleboel geld samen met de kreef kunnen nemen. Vanwege dat deze mensen hebben documentatie van some soort van ondernemerschap. En daardoor hebben ze zoveel kunnen nemen. Dus problemen voor een maagdman, omdat mensen recognize dat een maagdman en een kreef kunnen collaboreren met jullie Leo's om een heleboel geld te verdienen aan de volste benodigheid. Oké? Dat komt best wel op. Dan ik zie mensen recognize a situation. En het is dat sommige van jullie Leo's wil terug met een kreef. It's as if you had some sort of a relatie of je zag deze persoon in het verleden, omdat as you recognize nieuwe liefde. En is iemand dat je misschien is mee getrouwd met in het verleden of je kent vanuit het verleden en deze persoon, nieuwe liefde, omdat deze persoon wil een nieuwe start. En ik zie dat een crave person is now zitten some sort of a balance to create, omdat deze crave vrouw now recognize en gaat excuses aanboden on a standbook person voor iets dat is gebeurd. Dus whoever this is uitgespeeld, ik zie problematic situatie voor een stier. Omdat ik zie dat jullie Leo's komen best wel in moeilijkheid met een bedrijf en een authoritarian figure. En een bedrijf vanwege dat mensen recognize precies wat is gegaan en wat is gespeeld. Dus ik zie in de liefde een heleboel van jullie Leo's gaat even terug. Some sort of a new start met een maag kom op voor jullie Leo's. En een maag ga je jullie Leo's helpen. Maar een visperson dat jullie Leo's was in een relatie met, stap weg van. Omdat deze visperson gaat kiezen voor zijn vrouw en zijn kinderen. Oké, een stier gaat kiezen voor zijn vrouw en zijn kinderen ook. Dus jullie Leo's dat was in some sort of a relatie met een maagzakenman. Deze maagzakenman is in een heleboel problemen. En ik zie dat deze maagzakenman kiest voor zijn zaak. En kiest voor een boodschapperperson en kiest voor zijn vrouw. Dat is een situatie, zoals als jullie Leo zag een stier, een maag en een vis. En deze mensen is zoals als, je kan het zien, de maag kiest voor zijn vrouw, de vis kiest voor de vrouw en de stier kiest voor zijn vrouw. Dus Leo's, dat was in een multi-relatie. Ik zie dat mensen is nou achtergekomen dat je zit ze allemaal te spelen. En is zoals als alle deze mannen is nou van op de hoogte, omdat er is een zakenman dat is een maag. En is een situatie waar jullie Leo's spelen alle deze mannen, omdat de vis kiezen voor some sort of a new contract en kies voor de vrouw. De stier, de energie van de sun is in de energie van de stier, waar de stier recognize dat ja, ik kies ook voor mijn vrouw. De maagzakenman gaat ook kiezen voor zijn vrouw. En de maagzakenman gaat een boodschapperperson helpen. Ja. Maar ja. En helpen om some sort of a new contract. Some sort of a new zakelijke contract. En nou ze gaat ze helpen. Dus hier zie je dat een new contract komt in. Maar is voor een standbook person. En ik zie dat jullie Leo wordt ontslagen. En jullie Leo hebben problemen met mensen in authority. Vanwege some sort of a pledges seeking. Mensen recognize
wat jullie leeuws hebben gedaan. En jullie leeuws, dat is geconnect met een maagzakenman. Mensen gaan nou recognize dat deze maagzakenman heeft een heleboel geld genomen door de verbruiken van iemand ondernemen, zaken, data en informatie. En have heel veel geld uitgenomen. Dus problematic situatie voor een maag. Problematic situatie voor sommige van jullie leeuw zakenman met de maagzakenman. Omdat deze maagzakenman gaat echt jullie leeuw aanpakken. Verdriet voor een stierzakenman. Problematic situatie. Omdat jullie leeuw recognize dat een stierzakenman creëert een heleboel problematic situatie. En dat bracht jullie leeuw in legal probleem. En ik zie nou dat jullie leeuwvrouw probeert hieruit te komen. Nou, voor sommige van jullie is dat je wil scheiden van een stier. Sommige van jullie hebben echt problematic situatie met een stier. En een corporation gaat nou recognize. Want een stier zit de pleasure seek. En mensen nou recognize wat deze stier heeft gedaan. Ik zie een visperson come out of a problematic situatie. En gaat kiezen voor zichzelf. Of kiezen voor zijn eigen familie. Dus wees voorzichtig. Omdat een kreef zit een standbook person te beschermen voor whatever the reden is that this kreef recognize that the standbook person was opgelikt heleboel geld. En deze kreef zit echt, van Jupiter is in standbook, een nieuw contractual overeenkomst komt voor in standbook. En ik zie dat een kreef gaat zorgen maken. Dat een standbook person krijgt een nieuw contractual overeenkomst van weekends. Dat ze is nou van op de hoogte en recognize that jullie leeuw had some sort of a contract that was for a standbook person. Dus voor sommige van jullie dat affect you. Dus nieuwe liefde komt terug en deze person dat komt terug, it is so it says deze person gaat een nieuw start and it's as if jullie leeuw now recognize that a standbook person was best wel goed voor jou. And so it says you recognize that in the verleden wat is gebeurd is as if jullie leeuws wil a new connection with a standbook person. And so it says you recognize that, as ik zo gaan, want deze person have good ideeën, deze person is best wel goed. Dus deze person recognize where the knelpunt is in een organisatie, institution. En ik zie dat de maag nou gaat even opzoeken en kiezen voor een standbook person om some sort of a zaak te doen. Omdat deze maag recognize dat deze person is goed bezig met wat ze hebben om te doen. Dus Leo's contractual overeenkomst wordt behind the problematic situatie. Dus hier zit je met een groep van mensen. En this is authoritarian. Okay? Problematic situatie voor jullie Leo's met authoritarian. En het komt door een Leo en een crave person that brought you in problemen. Data en informatie now is here en mensen recognize wat is gebeurd en een nieuw contract wordt gecreëerd voor een nieuwe huis. Dus Leo's, Leo's dat hebben een moeder dat is een crave. En je hebt een zus dat is een stiermaker, een standboog. De moeder gaat kiezen voor deze person over jou. En it is, ik denk dat omdat ze recognize dat de stiermaker of standboog is meer stabiel.
Oké, die is, die weet. Dus ik zie, en excuses, ik zie heel veel van jullie Leo's. Je excuses aangeboden aan either je boss of je supervisor voor iets dat is gebeurd. Oké? Dus ik zie some sort of an offer of some sort of a new contract dat jullie Leo wil. Het gaat niet door. 7 van staven. En een vis krijgt deze new start, maar jullie Leo niet. A corporation institution beschermt a scorpion, want a corporation institution recognize wat is gebeurd bij a scorpion. En die gaat de scorpion nou beschermd. Mensen nou recognize hoeveel geld was genomen en gestolen door een maakman. En mensen is nou van op de hoogte wat deze maakman heeft gedaan. Leo vrouw dat heeft een kind, dat is een tweeling. De kind wil naar de vader gaan wonen. Daar zie je. Dus ik zie Leo vrouw met een kind, dat is een tweeling. Deze kind kiest voor zijn vader om te gaan wonen. Zie? Want dit is de energie van de huis. Dus ik zie dat jullie Leo vrouw, je kind krijgt wat hij wil. Omdat je kind wil kiezen voor zijn steervader. Om bij zijn steervader te gaan wonen. In plaats van bij jou. Oké? Dus als je recognize moeder met kind, vader, dat is een steer. De kind, dat is een tweeling. Krijgt ze geluk om bij de vader te gaan wonen. Oké? Ja, het is een beetje verdrietig, maar het is wat hij wil. Daar moet je het loslaten. Oké? Dus heel veel van jullie Leo's have some sort of a problematic situatie in een ander plaats of wat aan bestaat. En mensen nou recognize wat een ramman heeft gedaan. En mensen recognize de collaboration van een ramman en een tweelingman. Een ramman en een tweelingman. Mensen is nou van op de hoogte over een ramman en een tweelingman. En mensen nou recognize dat een ramman en een tweelingman had collaboreren en deed iets dat was niet van op de bocht en recognize. En nou mensen recognize the foul play dat is gebeurd. Oké, dus ik zie een crave gaat en excuses aangeboden aan een standbook person. Vanwege dat deze crave recognize dat deze standbook person heeft zich geholpen om heel veel geld terug te krijgen. Omdat deze crave is zoals deze crave zit een standbook person te beschermen. A scorpion person ook zit een standbook person de excuses te aanboden aan een standbook person voor wat is gebeurd. Dus ik zie zoals een oude scorpion vrouw vanuit de corporation institution gaat excuses aanboden aan een standbook person voor iets dat is gebeurd. En deze person kan haar helpen in de verleden out of a problematic situatie. En ik zie dat deze scorpion en deze crave gaat echt de excuses aangeboden aan een standbook person voor wat is gebeurd in het verleden. Dus, het is een week, dames en heren, is de laatste week. Dus, geniet hiervan. Namaste, tot volgende keer.